Hello, it's a new day and a new ride. So all my friends and family, they are going in the front car and then I am in bike. So as I told you, plan anta ಏನು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ತೋಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ from there we'll just chill and then come back. That's the plan. I am in housing board here. ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಮಲ್ಲಂದೂರು ಕಡೆಗೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಡಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲೇನು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದೇನೇ ನಮ್ಮ ಫೇಮಸ್ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. So we are going there today. Hello. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತೇನೂ ಇಲ್ಲ, ವೀಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹೊರಟ್ವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 2:20, ಇವಾಗ 2:20 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಳಮಲ್ಲಂದೂರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನದಿ ಹರಿತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ಇದು ಸೋಮವಾಹಿನಿ ರಿವರ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇದು ಸೋಮವಾಹಿನಿ ನದಿ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಂದೂರಲ್ಲಿ ನಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಠದ ಹತ್ರ ಕವಿಕಲ್ ಮಠ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಳಿ ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ನದಿ ಇದು. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಬರ್ತ್ ರಿವರ್ ಫಾರ್ ರಿವರ್ ಭದ್ರಾ. ಸೊ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುತ್ತೋಡಿಯಿಂದ ಭದ್ರಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ನನ್ನ ಮಗಳು ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಲಕ್ಸುರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಬೈಕಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ವೆದರ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಗಣೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಕೂಡ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಆಫ್ ಜಿಗಣೆ ಲೀಚಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ವಿ ಜಸ್ಟ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲೇನು ಮಠ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಮಠದ ಹತ್ರ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್. Swarupa, say hi. Hi. Sandy, Samhita, and that is Jason. Say hi, Jason. Okay, here is the comedy guy, Ryan. Hi vlogs. Hi vlogs. Hello. What's the name of the channel? Chasing Roads. Chasing goats. Hey, Chasing Roads. You can't put it up and all.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ್ ಮಹಾರಾಜರು ಕಡ್ಡಿಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೋನ್ ಕಟ್ಟಿ ಏನೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ ತೋರಿಸಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಮಹಾರಾಜ್ರೆ. ಹಾಂ, ಇವಾಗ ಅದು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಆ ಬೋನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜು. ಏನೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇವಾಗ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಕಟ್ಟಪ್ಪನೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಕೋ ಕ್ಯೂ ಮಾರಾ ಥರ ಕಡ್ಡಿಲಿ ಕ್ರಾಬ್ ಕೇಸೆ ಪಕಡೋ ಥರ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಏಡಿ ಬಂತ ಏಡ ಬಂತ ಬಾಯ್ lady is girl. If you take a vlog with this, no, it will take 2 days, I think. And still no result. Your chicken piece is gone. He's not man versus wild. He's mad versus man. Mad versus wild. Mad versus man. Okay. Give me this time. That is a rose petal. Again, again, confused. Hey, one big one is this. Sorry. There is Mayflower. What before but Datti even is something. Maharaja. Crab boat director we will make it. Huh? Hey, you're catching crab or crap now? Which one? Tell me. That was a good one. That nobody asked you. Catching crab or crap? Oh my God, he did it! I told you, Swarupa, wait anta ತೆಗಿವಾಗ. Hey, where it went, bro? Catch it. Yeah. Kavale. Hey, this is like that. Don't let it escape. Where is it? Hey. Let's try it. Whoa. next level, bro. Next level. I appreciate. Swaroop, my God, you're like next level. This is like that funny call I was in earlier. Divya. All make fun of Sarup. All make fun of Sarup. Not me. Not me. I always support him. Not ಪಾಪ even ಅದು ನಿಂಗೆ ಸಾಯಿಸೇ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲೋ. Yeah, man. Next. One more attack. One more. Come on. Anjal. Oh my God, Swarup Maharaj! Swarup Maharaj ki jai! This you should not wash it and cook it. catch butter. Jason. Let me at least try to capture that. Yabba. Khabalida. ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ಕಲೆ? Oh my God, this is the second one. Don't let it go. Wait. It's going. Hey, Break. Break. Oh, this guy has some crazy level talent, sir. Meet Harloki, who is having food. You want more paper? ಸ್ವರೂಪ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅಂತಾರ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೂರನೇದು ಸಿಗುತ್ತಾ ಉಳಿಸಿ? I think it is there. Third one. ಮೂರನೇದು ಹಿಡಿತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಅವನು. Oh! Did you guys see that? ಬಿದೋಯ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಡೆ. Cook ಆಗ್ತದೆ.
ಮಳೆ ಶುರುವಾಯಿತು. Wow. Gonna be a ಇಟ್ಸ್ ರೈನಿಂಗ್. crab. Don't follow. ಇವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಕ್ರಾಬ್ ಫ್ರೈನಾ? ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ. Crab key roast. ಕ್ರಾಬ್ ಫ್ರೈ, ಸ್ಮೋಕ್ ಕ್ರಾಬ್ Rain can't catch. ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಏನು ಹತ್ಕೊಳ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಅದರದ್ದು I think it's going to tie. ಬಿಸಿಯಲ್ಲೇನೆ ಅದು ಬೇಯಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಹಬೆಯಲ್ಲೇ ಬೇಯಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋರು ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಹಿಡಿಯೋರು ಜಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. This is fried completely. See? Oh. ಸಣ್ಣದು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ವಾಪಸ್. ಹಾಂ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ವಾಪಸ್ ಬಿಡಿ. ಚಿಕನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡು. ಹೋಗ ಹೋಗ ವಾಪಸ್ ಹೋಗು. ನನ್ನ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ರ ನೈಟ್ ನೋ ಡಿನ್ನರ್ ಎವನ್ ಈಟ್ ಕ್ರಾಬ್ಸ್. Any crab lover? So many others. See, this is why we call him Kaadu Mansha. ಚೆನ್ನಾಯ್ತಾ? Good job! Good job, Swarupa! Are enjoying the crab here. It's so good. Swarupa, ಹೇಗಿದೆ ಸ್ವರೂಪ? Awesome. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು Thanks, ಹಿಡಿದು Swaru. ಬೇಯಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. This is something. Swarup, next one, Anjal catch. Wait, I'll give you. I'm scared here. Look at the beautiful orchids. ಜಿಗಣಿ ಕಚ್ಚಿರೋದು. ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇವಾಗ ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಫುಲ್ ಜಿಗಣೆ ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. Oh my God! Oh, look at that side.
This is Namma Chikmagaluru. Okay, we'll go, I think. But whatever we see, Allah, this you can't justify it in the camera or anything. Yeah, absolutely. Nature is something you should just see in your own eyes. Yeah. Yeah. What are you, like mountain or a water girl, like beach? Mountains. Mountain? Yeah. Hello. It's a Sunday morning. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಡಿಂಟ್ ride, but we came in the car. Look how cool is this. It's fine. Look how beautiful the place is. Finally, Babu is talking.